Olá, uma boa noite a todos. Com grande alegria, em nome da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Dois Vizinhos, e do Grupo de Pesquisa em Biologia Molecular, dou as boas-vindas a todos vocês, participantes do segundo encontro de Biologia Molecular da UTF-PR, o segundo e-Biomol. Sejam todos bem-vindos. Hoje nos sentimos muito felizes em novamente recepcioná-los para esse evento, que faz parte das ações do Grupo de Pesquisa em Biologia Molecular da UTF-PR-DV e que neste ano está em sua segunda edição. O Biomol nasceu junto com a Especialização em Biologia Molecular para cumprir duas finalidades principais: divulgar essa especialização, que hoje encontra-se em andamento e sendo realizada com grande sucesso, com a primeira turma cursando o segundo ano do curso, e, principalmente, propiciar um espaço para apresentação, atualização, debate e discussão da biologia molecular por si só e da biologia molecular relacionada à biotecnologia e à bioinformática. Na primeira edição do evento, no início de 2021, ano passado, nós pudemos discutir temas atuais importantes, alguns preocupantes e urgentes face à conjuntura mundial, e também verificar a relevância das pesquisas básicas e aplicadas envolvendo a biologia molecular e áreas correlacionadas. Conhecimentos importantes para a construção de saberes que levam à resolução de problemas. Procuramos apresentar no ano passado, na edição passada, uma visão geral sobre a área da biologia molecular e suas diversas vertentes, campos de estudo e aplicações, e também mostrar as diversas oportunidades para estudantes e profissionais que almejam direcionar ou aprimorar sua formação nessa área. Muitos desses profissionais, desses estudantes, desses alunos estão conosco hoje, compondo a primeira turma da especialização em biologia molecular. E nesta segunda edição do e-Biomol, que inicia hoje, pretendemos ampliar e aprofundar a discussão de temas em torno da biologia molecular. E isso será feito em dois importantes momentos. No primeiro, hoje, teremos a honra de apresentar uma interessante palestra internacional com um renomado pesquisador da área, atuante na Michigan State University, nos Estados Unidos. E no segundo momento, amanhã, contaremos com duas importantes mesas redondas em que serão discutidos temas concernentes à bioinformática e à biotecnologia. E nesse segundo momento, teremos a participação das nossas professoras doutoras, componentes do Grupo de Pesquisa em Biologia Molecular e do corpo docente da especialização em Biologia Molecular. Todas elas desenvolvendo pesquisas relacionadas à biologia molecular, biotecnologia e bioinformática. Assim, nós esperamos criar com esse evento um ambiente de interação entre os públicos interno e externo à universidade interessados na temática. Esperamos também permitir essa interação com todos vocês que aqui se fazem presentes, mesmo que de forma remota. Esperamos que esse evento seja um momento de muito aprendizado, atualização e troca de experiências e conhecimentos. Então, nesta segunda edição do e-Biomol, teremos muitas novidades, teremos um papo muito interessante sobre as temáticas que envolvem a biologia molecular nesses 2 dias, hoje, 7 de fevereiro e amanhã, 8 de fevereiro, sempre iniciando às 19 horas. No dia 7, hoje, nós teremos a presença ilustre do doutor Bingu, da Michigan State University. E amanhã, dia 8, teremos então a participação das nossas professoras, doutoras em Biologia Molecular, aqui do nosso campus e também do campus Ponta Grossa. Durante esses momentos que compõem esse evento, seremos abrilhantados, então, com o conhecimento e experiências desses professores pesquisadores. Teremos também a oportunidade de realizar perguntas e considerações pertinentes ao tema. Por isso, a partir de hoje, a partir
nesse momento nós já queremos aproveitar para incentivá-los a participar ativamente, fazendo questionamentos e comentários. E com a grande expectativa de que esse evento amplie os conhecimentos na área, novamente desejamos as boas-vindas, um ótimo aproveitamento e agradecemos a todos pela participação. Gostaríamos igualmente, de forma especial, agradecer ao professor doutor Everton Ricardo Lozano da Silva, diretor-geral da UTFPR Campus 2 Vizinhos, e a diretora de pesquisa e pós-graduação, também desse campus, professora doutora Michele Potrich, que forneceram o total e irrestrito apoio para a realização deste evento, bem como para a criação e continuação da especialização em Biologia Molecular. Muito obrigada em nome do Grupo de Pesquisa em Biologia Molecular da UTFPR-DV. E para proceder à abertura e iniciar os trabalhos desse encontro, neste momento eu gostaria de convidar o professor Everton para realizar o pronunciamento inicial do segundo e-Biomol. Professor Everton, muito obrigado pela presença. Passo a palavra para que profira o seu pronunciamento. Muito obrigado, professora Fernanda. Uma boa noite a todos que nos acompanham. Uma boa noite especial aí ao nosso público de discentes, vamos assim dizer, ou pessoas interessadas ao tema. Boa noite especial também aí a todo o nosso corpo docente dessa especialização, né, dessa proposta, né, dessa segunda edição do e-Biomol, e também uma boa noite, aí, um agradecimento especial, né, à nossa coordenadora desta especialização, né, deste evento, a nossa professora Beth Kuhn. É uma satisfação enorme, né, enquanto gestor representante da UTFPR, estar participando, né, da abertura dessa segunda edição. E olha que interessante, pessoal, como já foi comentado ali pela professora Fernanda no cerimonial, né, essa especialização foi uma oportunidade surgida juntamente com a criação ou expansão até, né, do Laboratório de Biologia Molecular, em virtude da situação pandêmica que nós tivemos. O campus, estrategicamente, numa parceria público-privada, investiu na modernização de infraestrutura predial e de equipamentos para melhorar o laboratório de biologia molecular até então existentes, e isso criou uma série de possibilidades, né, dentre as quais a realização de um curso de especialização como este, que nós estamos aí migrando para a segunda edição. Isso graças à garra, à competência de uma equipe totalmente comprometida, né, desse corpo docente que atua nessa especialização. Boa parte dele é o corpo docente que esteve à linha de frente para a criação deste laboratório. E como um papel, né, como o tripé da universidade é ensino, pesquisa e extensão, além das atividades hoje desenvolvidas no Laboratório de Biologia Molecular concernentes à pesquisa, também estamos inseridos nessa questão da extensão e do ensino. Então, este é um efeito direto, né, desse investimento estratégico, né, possibilitando realizar uma especialização ainda com herança da pandemia, de um modo totalmente online, totalmente virtual. Então, enquanto gestor do campus, eu fico muito feliz em poder estar sediando este segundo encontro, tenho esse segundo evento, essa segunda especialização, e tenho certeza que muitos outros cursos ou atividades virão frutos desse laboratório, dessa equipe que está aí representada. A proposta do curso é muito interessante, além de ser totalmente virtual, desde as disciplinas básicas até o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso. Nesta segunda edição, a gente está avançando um pouquinho mais, tendo a participação especial do professor Bin, né, da Michigan State University, como foi colocado aqui, dando um ar de internacionalização, né, a este trabalho que vem sendo realizado. Então, eu também quero fazer um agradecimento especial ao professor Bin por participar conosco, né, deste momento. Então, dear professor, it's an honor to have you with us. Welcome to Dois Vizinhos Campus
Even if virtual. Thank you very much. One more time. Então, pessoal, dito isto, quero parabenizar a todos, a diretoria de pesquisa, quero parabenizar mais uma vez o corpo docente, parabenizar todas as pessoas envolvidas direta e indiretamente nesta atividade tão fundamental para a nossa universidade. E desejar a vocês um excelente curso na sua segunda edição. Muito obrigado e boa noite a todos. Em nome da organização, do segundo e-Biomol e do grupo de pesquisa em Biologia Molecular, quero te agradecer, professor Everton, pela sua brilhante e importante fala. E, com igual satisfação, gostaria de agradecer a presença da professora Paula Fernandes Montanher, diretora de pós-graduação em exercício, e convidá-la para o seu pronunciamento. Boa noite, professora Paula. Por favor, seja bem-vinda. As palavras são suas nesse momento. Obrigada, professora Fernanda. Uma boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente o convite desse grande grupo e dizer que eu me sinto extremamente honrada e com uma responsabilidade gigantesca de estar aqui hoje, representando a diretoria de pesquisa e pós-graduação do campus de Dois Vizinhos. Parabenizo desde já a todos os envolvidos nesse evento, né, na organização do segundo encontro de Biologia Molecular da UTF-PR. E dizer que eventos como estes são de extrema importância para alavancar a nossa universidade e nos mostra, para todos nós, né, o quanto a ciência é importante para o desenvolvimento social. Além disso, demonstra que temos muito a aprender todos os dias, né? Por isso que a gente busca cursos assim, para aprender, para melhorar, para ter novos horizontes, para abrir os nossos olhos e nos trazer novas experiências. E também a ciência nos mostra que temos ainda grandes desafios. E isso é o grande interessante da ciência, né? Essa é a grande beleza. Todos os dias nos mostrar o quanto temos que aprender, né? E reforço ainda que essa é a importância de cursos e eventos como esse promovido pelo grupo, para que a gente consiga renovar e sempre estar aprendendo cada dia mais com esses grandes profissionais. Aos inscritos nesse evento, parabenizo pela participação e pela atitude de buscar conhecimentos sempre. E o mais importante, conhecimento de qualidade, que é o que vocês vão ter aqui, com certeza. O volume de informações que a gente tem hoje, né, muitas vezes equivocadas, nos fazem até perder um pouco o rumo, né? Mas eu garanto para vocês que as informações científicas e de ótima qualidade é o que vocês terão nesse curso. Então, parabenizo vocês, a grande organização desse evento, a grande importância que vocês estão trazendo para a sociedade, né? E o grande volume de informação de qualidade que vocês estão nos fornecendo. E, por fim, em nome da DIR-PPG Campus Dois Vizinhos, parabenizo de novo o grupo de Biologia Molecular, não só por esse evento, né, como o professor Everton disse, as várias conquistas que vocês vêm fazendo para o campus, né, desde laboratórios, a própria especialização, os encontros, promovendo debates sobre esse tema de tão importância, principalmente agora, né, de destaque, trazendo essas informações com segurança, responsabilidade e, claro, inovação. Desejo a todos vocês um ótimo evento, aproveitem, tá? E a DIR-PPG, em nome da DIR-PPG, mais uma vez nos colocamos à disposição em ajudar e alavancar esse curso que é de tão importância. Uma ótima noite a todos. Professora Paula, gostaríamos de te agradecer pelas suas palavras,
trazendo incentivo, né, ao crescimento da pós-graduação na nossa universidade, em especial no nosso campus. Muito obrigada. E para dar continuidade, como já é de conhecimento de todos, a realização desse evento em suas 2 edições está vinculada à criação da especialização em Biologia Molecular. E desta forma, busca também promover a apresentação do corpo docente do curso, bem como a interação destes, né, com seu público-alvo. Por este motivo, nesse momento, eu gostaria de convidar a professora doutora Beth Cristiane Kuhn a fazer uma breve explanação e fala, né, sobre o curso de especialização em Biologia Molecular e também para deixar a sua mensagem de abertura a todos os presentes. Boa noite, professora Beth, seja bem-vinda. Boa noite. Passo a palavra. Boa noite. Obrigada, Fernanda. Boa noite a todos. Em nome do grupo de pesquisa em Biologia Molecular, eu desejo boas-vindas para o nosso evento. Estamos muito felizes, né, com a organização do nosso segundo encontro de Biologia Molecular, nosso segundo e-Biomol. Esse evento, como disse a professora Fernanda, foi organizado para promover esse diálogo sobre temas de biologia molecular aplicada à biotecnologia, aplicada à bioinformática, e a ideia é que a gente consiga trocar experiências, trocar informações, conhecer um pouquinho, né, dos professores aqui do nosso campus de Dois Vizinhos, e a gente sabe que esse tema tem sido muito comentado, né, a gente sempre vê algumas reportagens na televisão, era raro ouvir falar a respeito de biologia molecular. Hoje, especialmente pela pandemia, a gente ouve falar com maior frequência, né? Até na TV, enfim, nas mídias mais acessíveis. Bem como disse o professor Everton, né? A gente tem feito uma força-tarefa durante a pandemia na implementação do laboratório de diagnóstico da Covid-19, e com todo esse trabalho do grupo de pesquisa surgiu a especialização em Biologia Molecular. Essa especialização é totalmente online e tem 2 habilitações: Biologia Molecular aplicada à biotecnologia e Biologia Molecular aplicada à bioinformática. O objetivo é formar profissionais capacitados dentro dessas áreas para escrever projetos, prospectar informações de qualidade, né, desenhar primers, sondas, DNAs de interferência, enfim, os objetivos são bem amplos, mas a especialização é totalmente online, então a gente tem a possibilidade de ter alunos de outras regiões, né, outros estados. A turma 1, nós temos uma grande quantidade de alunos que não são do Paraná e que não são da cidade de Dois Vizinhos. As aulas acontecem de maneira síncrona, e a gente tem a disponibilização de todas elas, então se o aluno não conseguir assistir na hora, né, a gente consegue que esse aluno assista posteriormente. Se alguém tiver interesse em mais informações, fique à vontade para escrever por e-mail biomol-dv@utfpr.edu.br. Mas, por fim, eu agradeço a atenção de todos, agradeço os professores que ajudam na organização desse evento, né? É importante que toda a equipe participe na organização do evento, no curso de especialização. Agradeço o doutor Bim por ter aceito nosso convite, é uma grande honra ter um palestrante internacional esse ano, né? Estamos muito felizes com isso. Agradeço os diretores que fizeram uma fala muito boa, né? A gente percebe como é importante quando a gestão incentiva os professores, incentiva essa oferta de cursos, e agradeço principalmente todos que estão nos assistindo, né? Espero que a gente tenha um ótimo evento e que a gente consiga aprender muito, que esse é o nosso grande objetivo. Obrigada. Agradeço, professora Beth, pela sua valiosa exposição, também por todo o seu empenho para a construção e continuação dessa especialização. Nosso muito obrigada. Eu que agradeço. E, neste instante, seremos agraciados com a palestra dessa primeira noite do nosso encontro. Essa palestra, que será uma palestra internacional, então, como vocês já sabem, né? Essa palestra será proferida pelo doutor Bing Wu, professor da Michigan State University. O doutor Bing Wu é biólogo, formado pela Universidade de Zhejiang, na China, com doutorado em biologia celular pela mesma universidade. Fez pós-doutorado no Hospital for Sick Children, em Toronto, antes de assumir como professor na Michigan State University.
Em sua palestra, ele nos traz hoje exemplos de aplicação da edição gênica utilizando o sistema CRISPR-Cas9 para estudo da embriologia e criação de modelos genéticos. Aproveito também para informá-los, então, que as perguntas ao professor Dr. Bin podem ser enviadas via chat ao longo da palestra ou posteriormente, e posteriormente nós estaremos então ao vivo com o Dr. Bin para que ele possa responder as perguntas, comentários, questionamentos de vocês. Então fiquem à vontade para fazer, né, as suas considerações através do chat, elas serão consideradas, anotadas, e logo após a palestra nós vamos conversar então com o Dr. Bin. Então, Dr. Bin, agora agradecemos, né, desde já a presença e vamos apreciar essa importante palestra que nos trará muitas novidades e bastante conhecimento para dentro, né, da nossa formação aqui dentro da área de biologia molecular.
Olá, pessoal. Retornando aqui. Olá, pessoal. Retornando aqui. Tivemos um problema com a transmissão da palestra, do áudio da palestra, mas estamos resolvendo e, na sequência, vocês verão a palestra, então, com o áudio certo. Aguardem uns instantes, por favor. Good evening. I would like to start by thanking Flavia for the invitation. It's my pleasure to be here and talk to scientists in Brazil about some mouse genetics. Today, I'm going to talk about technology development and how we use this technology to understand mouse embryo development, make disease models, understand human disease with them. A great scientist, founding father of animal model study biomedical, Dr. Sidney Brenner once said, progress in science depends on that order. Today we talk new techniques and see how those new techniques can lead to new discoveries and new ideas. I was trained postdoc in the same lab as and in the lab with mouse pre-implantation development. This is a very elegant development process at the beginning of life. When life begins, a sperm and an egg meet to form a zygote. This is the important cells. And in 6 cell divisions and 4.5 days time, this cell divide 7 to make this structure that have about 100 cells that is consisted of 3 different cell lineages. The outer blue cells, factoderm, that will form the placenta, and the inner red cells, which will form the whole embryo proper, and cells, primitive, that will form yolk sac. During this 4 days time, the embryo goes through 2 rounds of lineage segregation and form these 3-dimensional 3-lineage structures. So it has been studied for a long time, for more than 40 years, when Janet started to look at it in 1975, to how this 2 lineage segregation process actually happened.
So by mostly analyzing snapshot data by fixed embryos or immunostaining or in situ hybridization, we now know most of the major events during this 4 to 15 days of a developmental process. So all the stereotypic developmental stages are depicted here as these pictures. However, by the time I started, there is still remaining question is that do this 7 picture actually recapitulate all the dynamic process during this developmental process? So what actually happened precisely between these stereotypic stages, which is very difficult to analyze by studying snapshot data. So we found that live imaging will be very important to understand this dynamic process. For example, here in the left movie is a bright field movie from 2-cell stage to blastocyst stage of mouse development. As you can see, this is an extremely dynamic process. There is a lot of logical change, cell movement. And also, these embryos do not develop synchronously, so that some of the embryos are still modular, others are already expanded blastocyst. So that presents a challenge that if you are analyzing a snapshot data, it's quite difficult to really put together the precise sequence of events of the development. And in addition to the morphological events that could be captured by bright field movie, we also like to know molecular level informations. For example, the expression of lineage-specific genes. For example, how does the epiblast and the trophectoderm segregate? So in the next movie, we'll see. In this movie, the trophectoderm cells are marked by the green reporter, CDX2-GFP, which is trophectoderm marker. And the epiblast is marked by a HSOX2 in red, which is an epiblast marker. So as you can see here, now we can quantify, we can recapture all the dynamic processes that lead to the formation of these 2 lineages and the interlineage relationship. So apparently, fluorescence live imaging is the best way to analyze developmental process. And to do fluorescence live imaging, we do need a few technical advancement. First of all, we need advancement in imaging technology. There is many great scientists building fantastic microscope nowadays. But equally importantly, we need these embryos. We need these embryos with reporters. We need the lineage markers to understand the lineage identity of each cells. We also need signaling reporters, we will see in a few slides, to understand the signaling activity of each cells, which might determine the lineage identity. And nowadays, there is many more parameters could be measured. For example, mechanical tension each cell is under, or even metabolic status, whether there is how much glucose glycolysis, such kind of parameters can be monitored by synthetic sensors. And to get these embryos into embryos, so in addition to that, we also need functional control. For example, conditional alleles to disrupt genes, or optogenetic tools or protein diagrams to precisely model gene expression and protein expression. So we will see in a few slides, there will be some new tools that we build. But to do all this, first of all, we need to be able to insert any of these genetic cassette, which is typically quite large, several hundred base pair or kilobases, into anywhere of the mouse genome. And that's a challenging task. And this challenging task have been partly or tackled by this very important technical development in mouse genetics, which won Nobel Prize. It was developed in 1981. It is called introducing specific gene modification in mice by use of embryonic stem cells, and it is called gene targeting. So what is gene targeting? The aim is quite simple. We want to introduce the exogenous cassette, a big exogenous cassette, into anywhere of the endogenous mouse genome to get a targeted loci. And how do we do that? As biologists always do, we trick an endogenous biological process.
So in any cells, during everyday life, there will be DNA damage that introduced into the genome. One type of DNA damage is double-strand break. So the both strand of DNA chain was breaking, and in this case, the cell will have to repair it. Otherwise, it will pose a threat to genome instability. And there is many different ways to repair this, but one of the most precise way is through homologous recombination. In that process, basically, the cell will take the sister chromatids, which have exactly the same sequence as the broken allele, and then it goes through, use the sister chromatids as a template, goes through homologous recombination, copy the sister chromatids, and now you have a very precise repair of the double-strand break. For gene targeting, we essentially introduce a lot of plasmid donors that looks exactly like the broken allele. So basically, the cell will think that this donor plasmid is the sister chromatid, and it will go through homologous recombination. It will copy the sequence on your plasmid, and your targeted insertion will be there. But as you can see here, this process depends on two low-frequency events. First, you have to have a double-strand break on the genetic loci that you want to modify. So that is a low-frequency events in your cell population. That's why you will see that you need to use a lot of cells to get that. And also, the homologous recombination repair is not the predominant DNA repair pathway during the cell cycle. So that's why this process is quite low frequency, low efficiency. So how it was done, we use a cell line that's called mouse embryonic stem cells. This is a cell derived from embryo that could contribute to all cell types in the mouse body, including the germline, including the sperm and oocytes. So we will transfect millions of embryonic stem cells with the donor plasmid and hope for the best that some of the cell will get your correct insertion, some clones. So this frequency can be 1 in 10 if you are lucky, typically in the 1 in 100 to several hundred range. And if you find a difficult one, it will be 1 in 1,000, or it can be none. Sometimes it's not none, it's 1 in 10,000, you just give up, pick clones. And then you will pick the correctly inserted clones and expand the cells, typically to 2 to 3 months. And then you will aggregate this correctly targeted ES cells with a wild-type embryo modula, and then you will generate a chimeric funder. A chimeric funder means you have part of the cells from this mice is contributed by this gene-modified ES cells. And importantly, then you have to breed these mice. Only when these gene-modified ES cells go to the germline, for example, contribute to the sperm, then you will get the mouse line. However, the germline transmission is not very efficient. It fails many times. So if the germline transmission fail of your particular ESL clone, then you have to go back to the beginning. Remember, this is about a half-year process. So a lot of mouse genetics have been in this cycle round and round, and everyone have a story to tell. And some of us come out of this, move on to other projects in mouse genetics. Some of us come out of this and decided we're not going to do mouse genetics anymore. So this has to change. Recently, new technology development, for example, CRISPR-Cas9, have significantly changed the landscape of genome modification. So what CRISPR-Cas9 do is basically get rid of one of the low-frequency events, that's the double-strand break, because now you can use CRISPR-Cas9 enzyme to introduce a double-strand break anywhere in the genome that you design. You don't have to wait for the nature double-strand break. So that's why now it's easy to make a knockout, because if you make a double-strand break, the gene, the break, in many cases will be repaired by a process called non-homologous end joining, and that process will introduce
indel, so that you will have frame shift in that gene and you can knock out the gene. It is also quite efficient to use a single strand short donor to introduce point mutation or LOXP sites. So those small modifications are quite efficient by the time that I wanted to generate reporters. However, as you see, for large fragment insertion, you still have this second low frequency event, which is homologous recombination. So that need to change as well. So that's why at around 2013, you can easily make a mouse model of indel knockout of small insertion in about 2 months' time. However, the efficiency of insertion large fragment is still low. We still can't get those reports that we want. That's when I took up the challenge and developed this new technology to efficiently generate large fragment knock-in. The principle is actually very simple. I did in last slides. It's about finding a time that homologous recombination is very efficient. And it is well known that homologous recombination is a predominant DNA repair pathway in the late S phase and G2 phase of the cell cycle, when the DNA replication has already completed. And it actually makes sense because only during those times you will have the sister chromatids to precisely act as template and precisely repair your double-strand break. So the cells are smart. They only activate homologous recombination during those stages. Otherwise, if it is activated in other stages, it actually could be detrimental. We can discuss in another talk in those situations. So the point here is homologous recombination is more active in the SG2 phase. That make the question simple. Can we go into the early mouse embryos and find the time that there is a really long G2 phase? And indeed, in the early embryo, there is a very long G2 phase happened at the 2-cell stage of mouse embryo. It's the same time as the zygotic genome activation. It has a G2 phase that lasts to 10 to 12 hours, very different to most of the G2 phase that in embryos that last for just 3 to 4 hours. So we decided that this will be the time point that we introduce a CRISPR reagent, and maybe that will be enough time to help us to introduce large fragment knock-in. So here is the way that you inject a CRISPR-Cas9 reagent into the 2-cell stage mouse embryos. You inject into one side, and you flip the embryo, you inject into the other side. Most people in the fluorescent lab can do this, and we'll make a mouse line by injecting about 100 embryos. It's only take about 2 hours of time. And also, because we are working with early embryos, we can take advantage of it to quickly screen for correct targeting. Remember, the embryo can develop in vitro and develop into this 3-lineage structure called blastocyst. And every lineage have their particular lineage markers. That means genes that only expressed in one particular lineage. So if we inject 2-cell stage embryos and target one of these lineage markers, then we will be able to check whether we have a correct targeting by simply fluorescence imaging these embryos. And then it can be confirmed by other technologies. So we first tried something very standard. We injected embryos with Cas9 mRNA and single guide RNA and a circular plasmid donor that everyone uses for gene targeting. And we compared zygote injection and 2-cell injection. As you can see here, the 2-cell injection always increase the efficiency. In both cases, the efficiency increased to about 30%. And 30% is very good for making knock-in mice, because if you do an embryo transfer session, you typically get 10 to 20 funder mice. And if you get 30%, you'll get your funder. But we still want to do it better, so we develop another way. So this way, we fuse the Cas9 protein with a script editing protein. And this way, we use a
biotinylated primer to generate a PCR template for homologous repair. The trick here is that now the Cas9 stripped editing will bind to the biotinylated template and bring it to wherever it introduced the double-strand break. So because the template is right there, the efficiency is supposed to be higher. And as you can see here, the Cas9 SA bio-PCR technology have increased the efficiency in all 5 locus that we tested. And in extreme cases, it reached 95%. So this is a very good way to efficiently introduce knocking alleles. And here you can see, and this plasmid have been distributed widely. It's actually helped to increase knocking efficiency, not only in mice, but also in other species. So at this moment, I have showed you in a few locus that 2-cell CRISPR have a high efficiency. So we also want to test how robust this technology is. That means how many locus we can actually test. So we decided to tag 20 alleles in the mouse embryos and see how many we can succeed. So we have 5 epiblast alleles, 5 primitive endoderm alleles, 5 trophectoderm alleles, and 5 other genes that we want to look at. The conclusion here is out of the 20, we succeeded in all 20 with reasonable efficiency. And the insert can be up to 10 kb size. So that means probably most of the synthetic CARs that you want to put into the mouse genome, we can do that. And in addition to that, we also want to introduce, in addition to reporters, we also want to introduce some synthetic tools to manipulate gene expression. So here is one, oxy-inducible degradation. So this technology is adapted from a plant growth hormone signal pathway. Basically, you will tag an endogenous protein with a small background called AID, adapted from the rice actually, and then you express this plant ubiquitin ligase called TIR1 in the same cells. And when you introduce this plant growth hormone IAA, this ubiquitin ligase will be recruited to ubiquitinize this endogenous protein and degrade it. And this is a very good way, and it is reversible. So this is a very good way to timely control an endogenous protein. As you can see here, we tagged the endogenous CTCF gene with a halo AID, and when you add IAA, in 60 minutes, everything was gone. And in 120 minutes, 2 hours, everything come back. So it's the reversible, it's time sensitivity. And this is it. How about in mice? We recently actually published this mouse line that have endogenous knock-in, a TR1 gene. So basically now you can use this mice and basically give the mice an IP injection of IAA. And now as you can see here, you can degrade this condensing protein in the lymphocyte in vivo. And it can degrade in 2 hours. And in 24 to 70 hours, it almost come back. So now you can very precisely control an endogenous gene in the living mice with very good time sensitivity. And we actually expect this to kind of to actually change the conditional gene manipulation in mice and do a lot of good things for example, analyzing genetic regulation mechanism and also testing targeting therapy. And for embryologists here, excitingly, you can actually inject IAA to a pregnant mice and then degrade a protein in the fetus. So for us, if you want to study protein function, for example, in embryonic day 8.5, 9.5, 10.5, 13.5, you have a great tool to modify that protein in a time-restricted manner. And I have showed most of this data in embryos, but this is also a very robust way to generate mouse models. We have generated many mouse models with these technologies. And with 2-cell CRISPR, we can now quickly generate a knocking mice very efficiently. And we can use that for a wide variety of gene modifications.
So with this, armed with this technology, we are moving on to study development. So first, I'm going to show you a few movies that we worked on to construct developmental roadmap. First one is about this early embryo lineage segregation. So here, at 8 cell stage, the embryo consists of 8 cells. They are all the same, totipotent, and in 48 hours, it has 3 cell lineages. So we basically want to recapture everything that happens during this process. So what we did here is we have an embryo that have 3 lineages marked by different markers. The green is nano-epiblast, the red is GATA6, primitive endoderm, and the white is CDX2. So we collaborated with Kate Mado in Geneva Farm at that time to movie this process every 5 minutes. So now we have a very fine movie of the cell lineage segregation process of pre-implantation embryos. And we also moved in with the collaboration to look at more complicated development. For example, this is mouse gastrulation, and we have a nuclear, far-red nuclear reporter so that we can image deep into the mouse embryos. As you can see here, from 6.5 to 7.5, we can recapture every cell during the gastrulation process. As you can see here, all the very bright dots is actually a cell when the chromosome condenses and the cell goes through mitosis. So that means we can trace all the pedigrees of each cells through cell division. We can do the movie on the right. Basically, we can now have a map of gastrulation of where the cell actually started and where the cell end up with. We have a database online. Basically, now you can go there and find these virtual mouse embryos and pick on each cell. It will tell you where it come from the beginning. So this is a lineage tracing in real time. And we are also, with this mouse, we are also able to see some very important process during development. For example, this is a heartbeat, and we can see every cell in single cell resolution. And we also have some movies that can show how the heart actually formed during this very critical stage of development. So this new tools really opened up a very exciting avenues for studying early development, especially for lineage tracing. So now we want to switch gear to do something a little bit more functional. So can we actually measure signaling activity, which could define a lineage identity in early embryos? So this is a little bit update. I need to update this. This paper is already published on Open Biology. So the concerned signaling pathway here is the YAP signaling, a very important signaling that connects biochemical signaling and mechanical tension. So in the simple word, YAP is transcription co-activator. Typically, YAP is reside in the cytoplasm of a cell. But when the signal come in, for example, YAP hippo signaling was turned off, or Wnt signaling come in, or there is a mechanical tension on the cells, then this YAP protein will go into the nuclear. It will collaborate with TEAD family transcription factors and activate transcription. And this is how this signaling activate. And YAP has been shown to actually define the first cell lineage segregation. This happened between the 8 cell stage and 16 cell stage. At 8 cell stage, the embryo is consisted of 8 cells, all same, all totipotent. But in 1 cell division, this embryo formed 2 cell lineages and 2 cell layers. The outside cells will become trophectum, and these cells express a critical transcription factor called CDX2. And all the inside cells will not express CDX2 and become inner cell mass. But how was this controlled? Early studies suggested that it is because of YAP. So for some reason, there is still debate on what the upstream signal is. In outside cells, YAP will go into the nuclear and activates the transcription of CDX2. And in the inside cells, the YAP will stay in the cytoplasmic and not express CDX2. And these cells will become the inner cell mass. And this is based on snapshot
data, immunofluorescence data at 16-cell stage, such as shown in the right panel. So basically at 16-cell stage, you have the outside cells that have a nuclear YAP, and inside cells have cytoplasmic YAP, and outside cells express CDX2, and inside cells do not express CDX2. However, so this is a quite static view of a very dynamic signaling molecule like YAP. You would expect that YAP will shuffle between the nuclear and the cytoplasmic when the signal fluctuate, which is typically happen in embryos. So we really want to recapture what actually happened in this process. So that's why we made this YAP reporter, fusion reporter, and live images embryos. So first of all, YAP reporter is quite difficult to make. We actually tried to make 3 mouse lines until we get the correct design that actually make this mouse homologous viable and the YAP signaling normal. So now you can look at this movie. So the very bright dots in the nuclear is the YAP protein. And it's from 8-cell stage to 16-cell stage every 20 minutes. And you can see quite clearly at the beginning, every cell have YAP. Now, for example, at the end, outside cell have a nuclear YAP and inside cell have cytoplasmic YAP. However, when we look into this DNA, so the chromosome, the left panel is YAP. As you can see here, if you look closely, the cell goes through a mitosis, you'll have to see it again. When the cell goes through mitosis, and it actually forms 2 cells, and both cells will initially have a very strong YAP signaling. For example, here, watch this cell here. It goes through mitosis, and 2 daughter cells both have a very strong nuclear mitosis, nuclear YAP. And then one cell will move in, and when the cell moves in, it will get a cytoplasmic YAP. So it is actually a very dynamic process, different from what we thought before, that you will have a division and one cell will immediately localize in the inside, and it will have cytoplasmic YAP, or it is something about the asymmetric inheritance of a apical domain. So here, basically, you can see in these cells, it goes through mitosis, and both cells initially have YAP, and then as both cells stay on the outside, both have a nuclear YAP. But this cell here goes through the mitosis, and one cell stay in the outside, and one cell move into the inside. So it becomes asymmetric signaling regulation. So this is the first time we capture this live dynamics of YAP in early embryos. What does it mean? It still requires a lot of research, and we are moving on to that. And also because we made this YAP reporter with the far red reporter, so now we can actually look into later stage embryos during gastrulation. We actually have a map of where YAP sit in every cell, or not every cell, in most of the cells in this very complicated stage of mouse embryo now. For example, here is some examples of different stages and different position the embryo. But as you can see here, during that developmental stage, gastrulation or early organogenesis, most of cells have a cytoplasmic YAP, but in the heart, most cells have nuclear YAP. This is consistent with the fact that the heart tube at this time is under strong mechanical tension. But there is also this interesting single cells with very strong nuclear YAP scatters around the nuclear tube, neural tube. So which actually look like a neural crest. We are still looking into that. But there is some other evidence of this interesting migrating cell with nuclear YAP. So they actually have a lot within the head region, and they are migrating directionally. So basically, this is how this cell migrate. A lot of them actually start around the neural tube region and migrating toward the cranial region.
So we actually think this might be neural crest cells. So there will be a new discovery that maybe YAP actually play a critical role in how neural crest cells navigate its environment to find its destination. So that opened up a new avenue to study that, a very important lineage and very important developmental process, and we are looking into that. So after all this core developmental biology, I would like to shift gear to talk to you about another side of this technology. So it will actually allow us to precisely model human disease. So this is the definition of precision medicine from NCI, the Cancer Institute. Basically, you want to help patients based on the genetic understanding of their disease. And to understand their disease, you typically need an animal model, and mouse model have done a great job in understanding human genetic disease. So now we can make a lot of mouse models very easily. For example, if it's a loss of function mutation in human, it's easy to make a knockout. And if it's, however, I would like to get into technology development with something more challenging, some disease more challenging. For example, there is a group of disease called the genomic duplication disease. This is caused by the head-to-tail duplication of a very big trunk of a chromosome. For example, hundreds kilobase or megabase size. And then this trunk of genetic materials might contain some dosage-sensitive genes. That means the effect of the gene are very sensitive to its genetic dosage, its expression level. So for example, if a gene that you have 2 copy, you have normal function, but in this case, you will have 3 copy and you will have a disease. So there is a lot of classical genetic disease that is caused by genetic duplication. The famous ones, MECP2 duplication syndrome, Charcot-Marie-Tooth disease, and Palestra disease, which is another demyelination disease. And recently, because of the advancement of whole genome sequencing, we start to find that genetic duplication is actually involved in many complicated diseases, such as Alzheimer's disease, autism disease, and congenital heart disease. But because this is a very big trunk of genetic material, it is very difficult to specifically make the same duplication in mouse model. That's why previous research of the real duplication mouse models are typically done with luck, whether sometimes you have a nature variant in your mouse colony that happens to have a particular duplication that you want, or you use random mutagenesis technology, for example, radiation. And you can use Kryllox-P method to make this kind of recombination, but it takes 3 to 5 years to get the model, and you don't know whether you will get phenotype until you get the model. That's why most scientists are using surrogate model, basically overexpression of the presumably dosage-sensitive gene. But that doesn't recapitulate the chromosome environment of the genetic duplication. So in many cases, that doesn't really recapitulate the disease. So we want to develop a model, a technology to generate a duplication disease, again, taking advantage of this G2 phase at 2-cell stage. Remember, 2-cell stage, G2 phase, you have sister chromatids aligned together, and you have high homologous recombination rate. So we used 2 CRISPR that was actually also fused with chemical-induced duplication domain, FKBP and FRB, to cut on the upstream and downstream of the duplication region. And then if we add a small molecular trig called rapamycin, we can bring together 2 of these CRISPRs. And in one situation, you will have this duplication junction. And to facilitate the duplication, we also inject a bridging donor. So that's how we can get a correct duplication. Of course, in the same session, you will also get deletion models and inversion model. And sometimes it's actually also useful models for human disease. And we call this 2-cell proximal recombination CRISPR.
And we developed a model of this MECP2 duplication disease. This is a duplication of XQ28. The minimum duplication region include the two genes, an immune gene, IRAK1, and the neuron gene, MECP2. And presumably, people think this is caused by the duplication of MECP2, but because there is no model that actually duplication both of them, it is actually not clear. And the symptoms include neurodevelopmental, but it also have a recurrent infection phenotype in these kids. Actually, most of the kids actually die of recurrent infection. So that also suggests maybe this IRAK1 immune gene have some involvement. And right now, the treatment is basically symptom management, and we use random transgenic model. So we developed MECP2 duplication syndrome genes, which duplicated 4 genes, including the two essential duplicated genes. And this model goes through all the quality control and checked out. And the funder efficiency is quite good. We got 3 funders, about 10% efficiency. So now we characterize this model. As you can see here, in both in the cerebellum, both MECP2 and IRAK1 genes present about 2-fold expression level compared to a wild-type model. And also in the same session, we actually get a big deletion mouse which deleted MECP2 and IRAK1, which served as a nice control in our experiment. And also that deletion model is actually can model some patient of Rett syndrome. So are there disease phenotype? Yes, they do, because it's an X-linked gene. So you have hemizygote males, which will present the disease phenotype. This mouse grows slower, and if you do electrophysiology, they have a higher LTP. So, which is consistent with some neurological phenotype observed in this patient. Although I'm not a neurologist, so I'm not very qualified to explain that. And the mouse do have some behavior phenotype. For example, they have increased travel in the open field test, and they have a higher fear conditioning. So that's possibly related to some of the behavior phenotype in patient. But you know, when you use mouse model to model a neurobehavior phenotype, it's always challenging. But in the end, I think probably we will use this indication as a disease phenotype, but that will be used to evaluate the therapeutic strategy we and others will eventually develop. And another question I just illuminated is that there is actually IRAK1 gene duplication in this patient and in this model. And the patient actually have exaggerated recurrent infection phenotype. So we want to ask whether this mouse also have an exaggerated infection phenotype and whether that is relevant to IRAK1. And so we tested the influenza A infection in this mouse. So indeed, this is still preliminary, but this mouse indeed show a stronger reaction to this influenza A infection. We're still trying to figure out whether this is indication of a better response to this infection, or this kind of cytokine storm situation that could worsen the infection outcome. However, this CD1 mice, this disease model mice is actually very resilient. They don't actually die and they don't lose weight. But so they handle the infection pretty well. But as I said, using animal model to study human disease, sometimes there will be species difference. But if you find a clear phenotype, then you can use this phenotype to understand this disease more. And we are also collaborating with clinicians in sick kids to develop gene therapy, basically to cut out this duplication and try to treat
the disease phenotype of this mouse, and you, in the future, try to treat the disease phenotype of these children. So here is all the experiment I'm going to present today. But I want to highlight a few remaining technology challenge that I am trying to tackle in mouse genetics. For example, right now the technology can replace and introduce about 10 kb of the genomic fragment. But if you want to replace a whole human gene, including the intron sequence, the regulatory sequence, you need much bigger. So we are trying to get larger donors, for example, bacterial artificial chromosome, to introduce larger knock-in. And we would like to expand this technology into other species, although my lab in MSU mostly focus on mouse. But I'm looking for collaborations, so if anyone here is interested, to push this into larger animals. And I always conclude with this slide, because I love mouse, and everybody in Janet lab, I hope I can speak for that, love mouse. So I'm very happy to say that with this little mouse, we can do much more for developmental biology by live imaging, live perturbation, and synthetic tools. And we can model more and more human disease with very precise mouse models. And right now we can do evolution study with gene swapping. So you can basically study gene evolution by swapping a gene between species. So we are in the bright new world of mouse genetics, and I'm excited to explore more with my independent group now in Michigan State University. Most of the data I presented was done or in collaboration with done in Dr. Janet Rosen's lab or in collaboration with her. So this is an acknowledgement, a big thanks for Janet and my collaborator, Dr. Esther Forschfrei, in developing this 2-cell CRISPR technology, and other collaborators in SickKids on live imaging and on disease modeling, and also our collaborators in HHMI Genilia Farm, who build fabulous light sheet microscope. And Dr. Katie McDowell now have her lab in LMB, Laboratory of Molecular Biology in Cambridge. We are still collaborating on more exciting live imaging. And the Center for Phylogenomics for helping us making all these mice. So basically, we will manipulate the embryo, and they will take it from there and get the mouse pups for us. And our funding, and including funding in Michigan State University. And this is a picture of the most recent picture I have for Janet's lab, but it has changed a lot. And due to the pandemic, unfortunately, I don't have a picture of my current lab yet. Hope I will have that soon. And thank you. And I'm happy to take questions now. Essa foi a palestra proferida pelo Dr. Bin. Agradecemos ao Dr. Bin, então. Agradecemos também a vocês pela paciência, pela compreensão, né, de ficarmos até o final assistindo a palestra do Dr. Bin. Tivemos um problema de áudio no início, mas ele foi resolvido. E então, esperamos que vocês tenham aproveitado, né, as palavras do Dr. Bin. Ele estará agora, a partir desse momento, né, conosco, para responder perguntas, conversar sobre esse tema extremamente importante e interessante. Então, novamente, eu quero frisar aqui, né, deixar o convite para que vocês participem ativamente, fazendo perguntas, questionamentos, comentários. Não precisa ser em inglês,
né? Pode fazer a pergunta em português. Essa pergunta será traduzida para o Dr. Bin e assim nós poderemos conduzir a discussão, né? E responder as perguntas de todos vocês. Então, por favor, participem, escrevam no chat, né? Os comentários, os questionamentos, o que vocês desejarem que tiverem interesse. Aproveite esse momento. Para mediar, né, essa nossa conversa agora com o Dr. Bin, eu gostaria de convidar a professora doutora Flávia Regina Oliveira de Barros. A professora Flávia é médica veterinária, mestre e doutora pela Universidade de São Paulo em reprodução animal, com pós-doutorado pelo Hospital for Sick Children em Toronto e pela Universidade Federal do Estado de São Paulo. É professora do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia da UTF-PR-DV, trabalhou com células-tronco embrionárias e embriologia e orienta projetos na área de biotecnologia animal, utilizando ferramentas de engenharia genética e biologia molecular e celular. Então, professora Flávia, seja bem-vinda. Desde já agradeço pela sua participação. Lhe passo a palavra para que conduza a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigada, Fernanda. Consegue me ouvir bem? Então, vamos lá. Tá tudo certo com o meu áudio? Acho que a Fernanda voltou aqui. Obrigada, Fernanda. Então, boa noite a todos que nos acompanharam. Eu sei que a gente aí não teve, né, a transmissão não foi 100%, né, de vez em quando ali deu umas falhas na legenda, né, sempre tem trabalhando com eventos remotamente, sempre tem esses imprevistos, né, e a internet de vez em quando não ajuda, né, a nossa vida. Então, eu gostaria de chamar aqui o Dr. Bin, e avisando vocês, né, que eu vou fazer, né, a tradução meio que instantânea aqui, né, para todo mundo. Então, eu vou conversar com ele em inglês e traduzindo para vocês em português, né. Eu vou pegar as perguntas que estiverem em português, passar para inglês, ele vai responder e eu passo de volta para vocês em inglês e vou aqui, né, na medida do possível, tentar fazer a melhor tradução que o meu cérebro permitir nessa noite de segunda-feira, tá? Então, pode colocar o Dr. Min aqui? Hey, good evening. Hi, Flavia. Good evening, Bin. So I'll first talk to you in Portuguese, and then I'll go back to English, okay? Okay, well, let's see how it works. I never done this. Let's try it. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer em nome de todo o corpo docente, né, da nossa especialização em Biologia Molecular, da UTF-PR, por ter aceitado, né, proferir essa palestra para a gente hoje à noite. Então, first of all, I'd like to thank, in the name of all the faculty body of our specialization course in molecular biology, for your talk, for accepting our invitation to be here tonight talking to us about your experiments, your science, and mostly about how we do molecular biology hardcore in the lab, pretty much. So we have a few questions that the audience have sent in our chat. Let me just skip here and check the first one. The first one is actually a comment. I'll just relay to you. This CRISPR-Cas9 is still a taboo, which needs to be broken because of the bioethics that limits its use, but it's still a very important and necessary technique. Do you have any comment on that? Yeah, well, I don't think CRISPR. First of all, thank you for invitations. Pleased to be here. I don't think CRISPR-Cas9 is a taboo. It's been widely used. The only taboo is you don't want to use it on a human embryo at this point. But other than that, I mean, people are doing gene therapy. There is a lot of gene therapy development in America, in the world, in China, so. I mean, we are basically using virus that carrying CRISPR, and there are clinical trials on sickle cell disease, on other diseases. So I think the only taboo is reproductive modification in human.
well, it depends, right? It depends on the environment. What is a ethnic, what is the religious status of the country, I guess. Yeah, I'll just translate your answer. Yeah. De acordo com ele, ele não acredita que o CRISPR em si seja um tabu, mas sim a modificação, né, a utilização do CRISPR em embriões humanos, né, de uma forma reprodutiva, até porque a engenharia genética já tem sido, de uma certa forma, utilizada em humanos com terapia gênica, né, a gente já utiliza há muito tempo, né, há décadas, né, vírus para poder fazer a modificação do genoma humano para tratamento, né, de algumas doenças genéticas, como, por exemplo, anemia falciforme, enfim, né, então, ele acredita que é mais uma questão de como ele está sendo aplicado, mas não a técnica em si, né, só quando a gente envolve aí modificação em embriões humanos que poderia ser considerado um tabu, né. The second question we have here is, I have a background in plant genetics, so I'm very curious. Could you say more about the time necessary to achieve the target modifications using CRISPR-Cas9 in animal cells? The time. Yeah, how there's how long should we prepare for those experiments? I think this person wants to know, like, oh, it's a matter of weeks, it's a matter of months, it's a matter of years to get the results, or how long do you, when someone approach you for a collaboration, like, oh, this is gonna be really quick, or it's gonna take, like, I don't know, a few months? I mean, CRISPR is really quick. It just cut the DNA and then basically the DNA repair do it. It's in days, in hours actually, but depends on the system you're working on, right? If you're working on cultured cells, you will see the result in 2 or 3 days. If you are working on yeast, that's even quicker. If you are working on mice, because it's about the reproduction cycle of your model, right? If your cell divide every day, your mouse go a generation every 8 to 10 weeks. Of course, if you are trying to make a cow, then you have to wait for the cow to grow up. So that's all depends on your experiment system. I think people done it in Arabidopsis, and that's pretty quick. I'm not expert on that, but it depends on the reproductive cycle of your model system. It's the nature that's limiting it. It's not the CRISPR, not the. Yeah. Então, basicamente, o que limita, né, o que faz a gente ter essa dimensão de tempo é o tempo necessário para a reprodução do seu sistema modelo, né? Se você trabalha com células in vitro, né, cultura de células in vitro, isso pode ser muito rápido, 2, 3 dias. A utilização do CRISPR, né, a modificação feita pelo CRISPR-Cas9, ela é muito rápida, né? Então, questão de 2, 3 dias, se você trabalhar isso com células animais, né, com mamíferos, mas, por exemplo, trabalhar com fungos pode ser ainda até mais rápido, né? Trabalhar com camundongo, que é a parte, né, dos dados que ele mostrou aqui, demora um pouco mais, mas por conta do tempo de reprodução dos animais, embora o camundongo seja ali que tem um intervalo entre gerações mais curto. Se você quiser, por exemplo, fazer com um animal como uma vaca, você obviamente vai ter que considerar o tempo de reprodução, né, para até nascer um bezerro, né, que carrega aquela modificação genética. Então, a utilização da técnica do CRISPR em si é muito rápida, não é ela que vai ditar, né, quanto tempo você vai precisar para poder ter os teus resultados aí. Vai depender, então, do qual é o modelo, né, qual é o tipo de célula, ou animal, ou espécie que você pretende fazer a sua modificação, né. Ele comentou no final, né, que até com Arabidopsis, não demora muito, mas ele não tem muita experiência com plantas, né. Let's go for the next question. I'm skipping here. Thanks, Dr. Bin. Any plans on developing or bringing this technique to farm animals? Oh yes, I mean we've been talking about that for a long time with Flavia, with Marcelo in São Paulo. Now, yes, I mean it's not saying bring this technology to farm animal. There are this technology in farm animal already. But with the 2-cell, the specific with using the 2-cell. Yeah. Well, for I have larger been talking about that for a long time, but you have to find a
collaborator and the logistic and all the things. And especially in Michigan State used to have a lot of farm animal research. When I actually landed here, it's not anymore. not a lot of people working on farm animal embryo anymore. They work on others like meat science and other things. So yes, I have the plan, but we have to find a appropriate environment and collaboration. Então, sim, ele tem interesse em trabalhar com espécies, né, com animais de grande porte, né, então embriões de vaca, suíno, enfim, de ruminantes, mas que no ambiente que ele está agora ali na Michigan State University não tem, na verdade, muita opção para trabalhar com isso, então vai depender muito da colaboração que ele conseguir estabelecer. Ele até brincou, né, que ele já conversou muitas vezes isso comigo, né, que eu trabalho com embriões de bovinos, e tem um outro colega nosso que também fez pós-doc com a gente lá em Toronto e também trabalha com bovino, que é uma coisa que ele tem muita vontade de fazer, mas por enquanto ele tem muito mais acesso aos camundongos, então é o que ele tem se dedicado mais a trabalhar. Dr. Bin, could you give us an example of application of genetic editing in toxicology? The presence or exposure to pollutants, pollution, it's a very emergent problem. Could this technique help us? Toxicology. Yes, toxicology. I think this is more specifically for environmental toxicology. Well, I'm not the best person to answer this question. I know almost nothing about toxicology, but I think, if you have a specific receptor, or you have a specific gene that is affected by a certain toxin, then you apparently can use a mouse model to model that. And another thing that we are trying to develop, or we want to develop, is genetic humanization. It's a remotely relevant to this topic, because if you want to develop drug, there's a lot of times that because of the biochemical difference, the mouse target does not bind to the same chemical, or the same chemical active in mice is not active in human, or active in human not active in mice. So if you spend a lot of time in the mice and develop a drug, but they were not working human, it has been shown in quite a few genes, especially the immunology genes. So the idea is, using this new technology, you can now swap the mouse gene with the human gene. So now you can develop your therapy, your gene therapy, or your toxicology test in the mice. I can give an example. Is we when I was the last bit of my time in Toronto, we made a ACE2 humanized mice, so that mice can be infected by COVID. What we are doing with that, it's still characterizing that mice. I'm not sure what we are going to do with that, but that's an example of humanization, because the mouse receptor wouldn't bind to this COVID. So if you want to model COVID in mice, you have to swap the gene to the human one. Então, ele disse aqui que, se a gente souber quais são os genes afetados, né, por essa poluição ambiental, é uma forma que a gente pode aplicar essa tecnologia, né, para poder estudar a função desse gene. E uma outra aplicação que ele comentou aqui é da humanização de modelos animais, né, de você pegar e introduzir em modelos animais genes humanos, para que então a gente possa fazer testes toxicológicos mais fidedignos. É muito comum em testes de toxicologia a gente usar vários diferentes, né, modelos animais, porém a nossa resposta ela costuma ser muito limitada ao grau de similaridade entre a espécie que a gente está utilizando como modelo e o humano. A gente faz testes em animais, eles vão responder de uma certa forma, mas a gente ainda tem, às vezes, uma diferença bioquímica, uma diferença, né, de sinalização celular, que não permite que a gente tenha ali um teste 100% fiel ao se a gente tivesse, para saber como é que aquela toxina, né, aquele agente tóxico está afetando
afetaria o ser humano, né? Então, essa humanização, ele comentou que nos últimos, né, tempos que ele estava lá, ainda lá em Toronto, antes de ir para Michigan, eles produziram um camundongo humanizado que expressa o receptor ACE2, né, o ACE2, que é o receptor que o SARS-CoV-2 utiliza para entrar nas células humanas, né? Então, eles ainda estão, né, a equipe lá que está trabalhando em Toronto com esse modelo de camundongo humanizado, obviamente, né, foi solicitado ali por conta da pandemia, eles ainda estão caracterizando como é que está se comportando esses camundongos que expressam esse receptor humano, né? Então, essa é uma forma de a gente criar modelos um pouco mais fidedignos para a toxicologia. Let's go to the next question. Amazing results and lecture. Thanks, Professor Bean. Let's see here. There's a question, but it's not for you, it's for us. It is like, if we have any project of innovation that use CRISPR-Cas9 in our university. So I'll just answer that in Portuguese really quick. Yeah, sure. Sim, nós temos, eu trabalho com alguns alunos de graduação, a gente está começando a estabelecer o nosso laboratório aqui de engenharia genética, então eu tenho 2 alunos de graduação trabalhando com isso, a ideia, desses 2 alunos a gente já surgiu inclusive uma startup para a produção de proteínas recombinantes, então sim, a gente está começando a trabalhar com essa técnica aqui no campus de 2 vizinhos. Thanks, Professor Bean, and lots of thanks. Good evening. Thank you, Dr. Bean, for the talk, and congratulations for our group for organizing this event. I would like to know the difference of this biotinylation PCR comparing to a regular PCR. Is it just a question of the primers? Could you talk a little bit more about it? Yeah, it's very simple. You order the primer and you ask the company to add a biotin to the 5'. That's all. Então, é muito simples. Você só manda sintetizar o primer que está, né, biotinilado. I think in Portuguese, I think that's the way we say it. Yeah. Hi, Dr. Bean. How are you? I'm good, thank you. Ele está bem, gente. So where do you think we can get with this, with CRISPR? Where could we, how far could we go with CRISPR? Is it possible that in the near future, we no longer have genetic diseases? Near future. Well, it's hard to say no longer have genetic diseases. I mean, because developing a treatment, a therapy is a long way. You have to do all this safety clinical trial, phase 1, phase 2, phase 3, all this. But I mean, there is a hope that we will. I mean, there's 2 sides of problem. Okay, so one side of problem, we don't know all the mutation that cause disease yet. A lot of disease we still don't understand them. So we can't say we will cure the genetic disease. And also a lot of disease are multi-gene, gene and environment interaction. So those will be also difficult to address by CRISPR. For the ones that are absolutely single gene genetic disease, monogenic genetic disease, well, I'm hopeful. Many people will correct me, say that CRISPR still have a lot of off-target or all these technical challenges. But I mean, if you want to get there, you will get there. It's technique you will improve. So for monogenic genetic disease, I mean, right now we cannot. In the near future, I don't think a human can go through that barrier, let you to edit
a human embryo, edit the baby, or edit germ cell. Although people are making artificial germ cells from stem cells, so that's where the way it's going. But for gene therapy, adult gene therapy, there is a lot of potential, but there is also problem because you already have the disease. Maybe the development already went wrong, so you correct the gene, you might not correct the disease phenotype. On the other hand, you have a lot of cells to correct. So whether you can deliver the CRISPR to every cell that you need to correct, so this is disease by disease problem. But I think we are going to see a good progress in that aspect. And I'm not translational, but this need a lot of interdiscipline, and they need a lot of money too. There's a lot of startup company, or this is already moved into not a academic setting. So we are modeling disease, we try to understand them, but if you try to treat them, I think you need a lot of other players in here. Ok. Ele falou que não é uma pergunta muito fácil de responder, né? Até porque a gente tem muitas doenças que a gente ainda não caracterizou completamente, a gente não sabe tudo o que causa, né, os genes envolvidos, assim como a gente tem doenças que são multigênicas, né? E essas são muito mais complicadas, porque você teria que corrigir cada um desses genes, né, para tratar a doença, né? Mas definitivamente para doenças monogênicas, isso aí é uma realidade um pouco mais próxima, né? Um pouco mais tranquilo de a gente imaginar isso. Mas, obviamente, a gente ainda sempre vai esbarrar nessa coisa de que se você ter um ser humano que não vai nascer com a doença genética, você, obviamente, teria que trabalhar com modificação gênica em embriões humanos, né? Isso obviamente, é uma barreira importante para isso. E aí, por outro lado, a gente, né, tirando essa questão, né, da modificação gênica em humanos, edição gênica em humanos, a gente ainda, obviamente, tem a terapia gênica, que nada mais é do que a gente utilizar a engenharia genética para modificar o tecido, né, as células desse tecido danificado, nesse tecido defeituoso por conta da doença genética num adulto, né, no indivíduo já nascido. E aí, para isso, a gente ainda também tem várias dificuldades técnicas para serem resolvidas, para poder, obviamente, você tratar aquele tecido, aquele órgão, você tem que curar todas as células daquele tecido. Então, o sistema precisa acessar todas aquelas células para que, de fato, seja efetivo e você consiga atingir uma cura, né? Então, a gente tem essa questão aí. Let's go to the next one. Great talk, Dr. Bingu. Regarding the homologous recombination, it's more active at phase G2 of the cell cycle in any cell, in all, and any type of cell. Is it fundamental? Is it like really critical that all the cells need to be synchronized to be modified? Yes. So So I think homologous recombination is more active in the late SG2 phase, is at least almost universal in mammalian cells. I can't say because I don't have the knowledge. A lot of other organisms can do something very weird, and we mammalian biologists don't understand. So, but at least in mammalian cells, and it make an evolution or functional sense, because remember, in order to have homologous recombination to precisely repair a DNA damage, you would have to have a sister chromatid. You would have to have a template to do that. And the template only exists when you have replicated your DNA, so SG2 phase. And the cell is smart. It wouldn't activate this process so for example, if you activate homologous recombination in G1, then that's actually a problem, because then you are using a wrong template. You might cause, chromosome translocation or telomere fusion and all sorts of things. Actually, there is evidence that, ectopic activate homologous recombination in other phases could lead to DNA damage, right? Genomic instability. So that's from this point of view.
And from the technology point of view, so as you see, what we did is we find that the time that have a long G2 phase, and we just get in there because the early embryo is relatively synchronized. But in cells, people have done quite a few ways to try to do that. The efficiency is still not as high as embryos. There is something other tricky things in the cell line must be. I don't completely understand. But there is a few ways to do that. You're right. I mean, you could synchronize that. You could synchronize the cell cycle by chemical drugs, and then you release it. You transfect the Cas9 protein and all these things at the time that you think the cells are in G2 phase. But there are other ways to do as well. Basically, you are fused. I don't know if anyone here know about the Fuji reporter. But basically, a lot of proteins are specifically stabilized in specific cell cycle phase. For example, CDT1, I think it's only present in G2 phase, or is the opposite one. I don't remember exactly. So basically, you can fuse that protein to the Cas9 on your plasmid. So you transfect the cells, it will express, but the Cas9 protein will only be there during G2 phase, because in other phase, it will be degraded. So that's how you can limit your gene editing in G2 phase and hopefully get a higher efficiency knocking. But I mean, because those are generally in cell lines, and in cell lines, because you can use a lot of cells and you can do selection, so it actually doesn't matter that much. You put a drug selection, you will get it. So those are not pursued a lot, I would say. So for most labs. Então, basicamente, sim, né? Você precisa dessas células aí estarem em G2 para poder utilizar, né? Se apropriar aí da recombinação homóloga natural da célula para poder fazer a modificação genética com mais, né? A inserção do seu fragmento, do seu cassete de expressão com maior eficiência. Ele comentou que a célula até consegue fazer a recombinação homóloga em outras fases do ciclo celular, porém, a taxa de danos, né, e de problemas, translocação cromossômica, por exemplo, é muito maior. Então, idealmente, é que você trabalhe com essa modificação nessa fase do ciclo celular. Ele comentou que até o conhecimento dele, que todas as células mamíferas, no geral, elas se comportam da mesma forma, você tem a recombinação homóloga acontecendo nessa fase do ciclo celular, porém ele não sabe dizer a respeito, né, de outras espécies. Afinal de contas, muitas espécies aí têm fenômenos super peculiares, né, interessantes na natureza, né. Então ele diz sim que há formas também de sincronizar, se você estiver trabalhando, por exemplo, com células in vitro, há formas de sincronizar quimicamente o ciclo celular, e aí você acaba depois transfectando as suas células com o CRISPR, com a proteína CRISPR, com o seu cassete de expressão, seu plasmídio, o seu RNA-guia, enfim, naquele período que você acredita que a maioria das suas células se encontram na fase G2S, né, final de S, né, G2 do ciclo celular, né. Porém, também o que ele finalizou aqui é que, trabalhando com cultura de células, você também pode pegar e simplesmente selecionar aquelas células que deram certo, né, você pode trabalhar com uma grande quantidade de células, algumas vão transfectar e vão ter a modificação da maneira que você quer, você usa algum repórter, né, algum marcador, um gene, por exemplo, que resistente a um antibiótico, e você pode pegar e selecionar as células que de fato deram certo. E ele também comentou que você pode, às vezes, utilizar um repórter, né, que você faz uma fusão com uma proteína que é estável em determinada fase do ciclo celular. Existem algumas proteínas, como citou, por exemplo, a CDT1, que é estável em determinado, eu acho que era no G2 do ciclo celular, e você fusiona essa proteína com a Cas9. Então, ela acaba sendo estável durante aquele ciclo celular. É um pouco mais complicado, né, esse sistema, mas teoricamente daria para ser feito também, tá? Galera, em relação ao tempo, tá? Eu vou para a última pergunta e aí a gente vai encerrar aqui a nossa sessão de perguntas e respostas, tá? Because of our time, it's already 8:45 here in Brazil. And so we're going to go for the last question. Is that okay? Sure.
So when it comes to cancer, due to the large amount of mutations in the tumor tissue, do you think CRISPR will bring a more long-term result than traditional gene therapy? More long-term result. So, I mean, this is so use CRISPR to actually treat cancer is a pretty new thing, and people are trying. I mean, there are two types of cancer, right? There are the pediatric cancer that is driven by a single mutation, which I'm actually working on one. So basically, one gene can do it all. It's typically chromosome translocation, or in leukemia, or in some pediatric cancer, even infant cancer. So those ones, you probably can use a Cas9 to just break that gene and treat the cancer. So that's one thing. For the adult cancer that accumulate a lot of mutations, it will be difficult for gene therapy. However, very promising avenue now is CAR T cells, right? So you can use the CRISPR to engineer a very good CAR T cells, because the very original CAR T cells are random transgenesis, so the TCR doesn't express evenly, and there is a lot of problems. So now people basically can knock in a CAR receptor into the endogenous T cell receptor, and it can also knock in other genes that help the CAR T cells. So I think CAR T is a very promising way for cancer. And recently, you see there is a report that people with CAR T are in remission for 15 years or 20 years or something like that. So CRISPR can help a lot of things, but CRISPR is not one thing that can solve all the problems. Yeah. Primeiro eu vou só traduzir aqui a pergunta para todo mundo, né, em relação a câncer, né, e a grande quantidade de mutações que a gente geralmente observa num tecido canceroso, ele acredita que o CRISPR vai trazer um resultado mais a longo prazo, né, em tratamento de câncer, utilizando terapia gênica tradicional. E aí ele comentou aqui que não é tão simples assim, né, e uma forma que talvez isso seja uma realidade são aqueles cânceres quando você tem uma modificação gênica, né, um tipo de mutação que é responsável pelo fenótipo, né. Então, nesses casos, sim, ficaria um pouco mais simples, né, se você tem um gene responsável, né, pelo crescimento tumoral, e aí a gente conseguiria ter, obviamente, uma resposta um pouco mais, né, válida para tratamento, né, e uma remissão longo prazo desse paciente, né. Porém, não necessariamente é isso que a gente observa, então é um pouco mais complicado, né, tratar aí diferentes mutações. Ele comentou aqui da utilização das CAR T cells, né, que são células utilizando o sistema CRISPR, né, mais modulação do sistema imune para o ataque, né, de tumores, que tem uma coisa que é uma tecnologia que já tem sido desenvolvida há vários anos, né, e já tem vários resultados interessantes de pacientes aí com remissão bastante longa, né. And there's a lot of comments here being thanking you for the talk. Everybody really loved your talk, and Thank you. yeah, let's see here. Yeah, and they are also thanking for your answers and your availability to talk to us tonight. So once again, thank you so much. It's always a pleasure to talk to you. Yeah. It's been a while that we don't see each other, but I hopefully this year we'll meet in maybe in one scientific meeting. I don't know. Let's see. Okay. Yeah, let's see. After the pandemic, all the scientists are just craving to go and travel to the meetings. Né? Yeah, I'm actually liked not to have to travel. We'll see. Eu estava aqui agradecendo o Bim novamente pela palestra, né, por responder as nossas perguntas, e eu comentei que né, faz muito tempo que eu não encontro ele, né, pessoalmente, faz aí 6 anos. It's almost 6 years, Bim, that
we don't see each other. Yeah. E por conta da pandemia, né, os cientistas estão todos loucos para poder viajar de novo, né, e poder participar de eventos científicos. Quem sabe eu não encontro ele num evento científico esse ano. So, thank you, and hopefully I didn't mess up too much translating the questions or translating the answers. I hope that I could. The question is very clear. Answers I can't tell. So, thank you. Hopefully I did a good job. Thank you so much. Eu falei que eu não sei se deu muito certo aqui a tradução. Ele falou que ele entendeu muito bem as perguntas, então eu espero que vocês tenham entendido a tradução das respostas também. Aqui eu tentei fazer o melhor possível. Então, that's it. Thank you. Thank you. Okay. Bye-bye. 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 É isso aí, pessoal. Gostaria de reiterar, então, os nossos agradecimentos ao Dr. Bin, a todos vocês que fizeram as perguntas, os comentários que ficaram, né, até esse momento, até esse horário, na nossa conversa aqui, no nosso evento, para poder apreciar, né, esse bate-papo, essa troca de informações com esse importante e renomado, né, pesquisador, Dr. Bin. Thanks a lot, Dr. Bin. Também agradeço a doutora Flávia pela excelente moderação, pela excelente tradução, tanto das perguntas quanto das respostas, tudo muito claro, né? Acredito que todos vocês conseguiram aproveitar, todos nós conseguimos aproveitar, né, todos os ensinamentos, todo o conhecimento que foi repassado, então, nessa conversa e também na palestra. Gostaria também, então, nesse momento, já finalizando, né, esse dia de evento, esse primeiro dia de e-Biomol, agradecer também a professora doutora Beth, aos nossos diretores, professor doutor Everton, professora doutora Paula, que nos agraciaram, né, com a sua presença, e também um agradecimento muito especial a todos vocês que participaram e permaneceram conosco nesta noite. Esperamos que tenham tido um ótimo aproveitamento. Também já contamos com a presença de todos vocês amanhã para prestigiarem e participarem das nossas mesas redondas, né, que comporão, então, o nosso segundo dia, nossa segunda noite do e-Biomol, do segundo e-Biomol. Certamente traremos muitas novidades, atualizações, discussões importantes dentro da temática do evento, tá? Gostaria também de convidá-los a divulgar que o evento está ocorrendo, que teremos mais uma noite, a noite de amanhã, né, 2 mesas redondas voltadas à biotecnologia e à bioinformática, também muito interessantes. Então, por favor, espalhem a notícia, convidem, né, os amigos, os conhecidos, o público interno, externo, colegas, estudantes, enfim, todos os interessados em biologia molecular. Nós ficaremos muito felizes com a participação de todos. Então, agora, gostaria de finalizar esse primeiro dia do segundo e-Biomol, perguntar se alguém tem alguma dúvida, pode colocar no chat antes de eu encerrar aqui oficialmente. Acredito que vamos dar um tempinho para ver se alguém tem alguma dúvida específica? É um momento, um segundinho. Acredito, então, que não, né? Obrigada a todos, então. Desejamos uma ótima noite. Esperamos todos vocês amanhã, às 19 horas. Até amanhã.